তো আজি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন হৈছে জাং ৱাটাৰফল, যোনটো বহুত ডাঙৰ এটা ৱাটাৰফল। এই কি ভিউ ৰে, বম ধুনীয়া জেগা। শুই উঠাৰ পিছতে এনেকুৱা ভিউ। কপালত 3টামান পিম্পলছ হৈ আছিলে, ইয়াত অহাৰ পিছত পিম্পলছকেইটা নাইকিয়া হৈ গ'ল। এণ্ড মই ইয়াতে ৰখি আছিলোঁ, এটা বস্তু চালোঁ, গাড়ীখনত লিখা আছে 1 day you miss me। অ'কে, আচ্ছা, এই গাড়ীখন যা মানে ভাল ঢকা এটা খাইছে চাগে, কাৰণ ট্ৰেজেডিত লিখিছে 1 day you miss me। যাওঁ ৱাটাৰফলৰ গৈ ফটো মাৰিব লাগিব মজাকৈ, ইনষ্টাত দিবলৈ। ৰাবাৰ হয় ন একচুৱেলি, ক্লাছ ধৰিবলৈ বহুত অশান্তি তাকে, কিন্তু মজা আছে, মজা, বহুত ঠাণ্ডা বচাই দিয়ে। অ'কে, যাং ৱাটাৰফল। এতিয়া ৰাইট চাইডে যাব লাগিব। ইয়াতো গেষ্ট হাউচ আছে, বাহ, ফৰেষ্ট ইক' গেষ্ট হাউচ। কি মজা লাগিব ইয়াত থাকি কিনি, ভিউ আৰু বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া। এইবিলাক জেগা থাকি বৰ মজা লাগে। আৰু এইটো হ'ল জাং ৱাটাৰফলটো, চেক্সি কি ডাঙৰ ৰে। তো গাইজ জাষ্ট আহি পালোঁ জাং ৱাটাৰফল। হেলমেট খুলিব মন নাই, বহুত ঠাণ্ডা তলত চাব লাগিব, ব্ৰিজ আছে তলত। হ'ল দেই ফাইনেলি। অ'কে, ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ। আজি ব্ৰেকফাষ্ট কৰা নাছিলোঁ, তো আমি আগত গৈ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লওঁ। তাৰপিছত টাৱাং প্ৰথম মনেষ্ট্ৰী যাম চাগে, তাৰপিছত ৱাৰ মেম'ৰিয়েল। ন' স্মকিং, তেৰি স্মক নকৰোঁ বাৰু মই। কি ধুনীয়া ৱেডাৰ, কি ধুনীয়া জেগা, মানে চব ফালৰ পৰাই মজা। আৰু এইয়া টাৱাং, ইয়াৰ পৰা দেখি আছোঁ এই মনেষ্ট্ৰীটো, মেইন যোনটো টাৱাং মনেষ্ট্ৰী, এই ওপৰ গোটেইখন টাৱাং।
জাষ্ট টাৱাং চিটি সোমালোঁ এণ্ড এতিয়া প্ৰথম মনেষ্ট্ৰী যাম টাৱাং মনেষ্ট্ৰী দেন আমি লাঞ্চ কৰিম তাৰপিছত দেখা যাওক কি হয় এই গছজোপা মজা লাগিছে ফুলজোপা গোটেইজোপাই ফুল গোটেই গছজোপাই ফুল মানে তো টাৱাং মনেষ্ট্ৰীৰ পৰা ওলালোঁ এতিয়া আৰু এটা মনেষ্ট্ৰী আছে তালৈ গৈ আছোঁ ওচৰতে আছে একদম ওচৰত তাত পোৱাৰ পিছত টোপনি লাগি গৈছিলে মানে মই 15-20 মিনিট শুই গ'লোগৈ তো আমি ইয়াত 1 ঘণ্টা 20 মিনিটমান থাকিলোঁ এণ্ড এতিয়া লাঞ্চ কৰি লওঁগৈ টাৱাঙত দেন আমি চেম বেক জাঙলৈকে নাই টাৱাঙৰ পিছত লাঞ্চ কৰি কিনি মই পিছত বহিম আৰু বাইক নচলাওঁ টোপনি লাগি আছে শুম আৰু এতিয়া কি হিউজ বুম I love
Alright guys, এতিয়া মহাকালী হোটেলত যাওঁ টাৱাং মেইন টাউনত আছে মহাকালী হোটেল তো তাত খাই মজা লাগে ওকে লাঞ্চটো কৰিলোঁ ইয়াত লাঞ্চ কৰি বহুত ভাল লাগে মই যিমানবাৰ টাৱাং আহিছোঁ গোটেইকেইবাৰ ইয়াতে মই খাওঁ কিন্তু প্ৰথমবাৰ মানে টাৱাঙত আছিলোঁ লাষ্ট টাইম আহোঁতে মই জাঙত আছিলোঁ এইবাৰো ছেইম জাঙত আছোঁ সেইকাৰণে অকল এবাৰ লাঞ্চটো কৰিবলৈ চান্সটো পাইছোঁ লাঞ্চটো কৰিবলৈ চান্সটো পাইছোঁ মজা মিলাইছোঁ কথাটো তো এতিয়া জাঙত যাওঁ সোনকালে গৈ ৰেষ্ট লওঁ আজি কিবা টোপনি লাগি আছে ইয়াত ফিউল আপ কৰি লওঁ ফিউল আপ কৰাৰ পিছত মই বাইক নচলাওঁ আৰু বাইক চলাব ৰাজদ্বীপে মই পিছত বহিম ধুনীয়াকৈ এইযোৰ গ্লভছো বেয়া নহয় অলপ আগত ৰাজদ্বীপে কিনিলে পিন্ধি চাইছোঁ মজা ঠাণ্ডা কাটিছে পূৰা জাঙলৈ আছে 10 কিলোমিটাৰ জলদি গুচি যাওঁ এই বৰষুণ দিলেচোন অলপ কাইলৈতো আমি ডিৰাং যাব লাগে প্ৰব্লেম হৈ যাবচোন অ'কে বঢ়িয়া জাং পালোঁ আৰু মজাই ভাল আমাৰ 3 নম্বৰ দিনটো এণ্ড বাইকৰ গোটেই সা সঞ্জাম হিলি গ'লে মানে মানসিক সন্তুলন হিলি গৈছে বাইকৰ খেটাক এনেকৈ লেতেৰা চলোৱা হৈছে বাইকৰ মানসিক সন্তুলন হিলিবই আৰু কি হিলিব পাত্তা নাইকিয়া খালি জাষ্ট পৰহি গুৱাহাটী পালে হৈ গ'ল বাছ ইমানেই আমাৰ ৰুম পাই গ'লোঁ হোটেল ৰুম বেয়া জেগাত গাড়ীখন আহি গ'লচোন ইয়াত নামি দিয়া গেলাই নে দম দিয়ে বে নে দম দি দিছে ক'ত ৰাখিম আজি ৰাতি ইয়াতে থাকিব নেকি চুৰ নহয়তো হা